Even a fair Tayena Mayakoki, Gilaka. Ale Tisiki Bokula Katina Alaka. Nanya Flebi. Slama Burfeti Shama Baby. Ni Duro ya Mobri Kono. Eveta Tafudu do Siris of Volana. O Tafudu Siri to Doberei. Kono Bia Mobrila, Pasida Tiso. One Manu Bia Mobrila, or even a Kesama be even a Kirian Shamaso. Ki Gila Ukakatina Alaka. Mario Abufoma Uflamafuya. Every time do basically for so very do basically for Telika. Every time for Tel do Lawili. Every time Muni Shamaso. For Tel Duguma. Neo Yinga. Kono be for Tel Duguma. Kwasida Tiso. Lomu Muni Goro Menebe. Alaw Talakala. Nema Dina ye Dina Mikasam Kasamaya. Nema Dina ye Dina Mikapsa Islamaya Yote. Slamaya Dina. C'est la meilleure religion. Slamaya Dina et Dina, il a perdu ce qui compare Slamaya Dina. Mais Naya Flamada Islamo, Nala Talaye, Bara Doyira, Anna, Kou Madia de Alaye. O Yorina avec Boda de Dama Kayenike. Yaye, Kamela Kat Tikibara. Amela Kalakari Labra. Kwangana Ta Kurufri Lafe. Angana Ta Kurabuchi Lafe. Kwangana Ta Lulufle Lafe. Allah sallallahu alayhi wa sallam abika ko kumali fo angana ta lobale kila fe angana ta kurufili la fe angana ta lolo la be bala fe katay il lolo fle ko angana so de bela ni chila jini ako ni mo mi ni wulira kata lolo la je bala fe wal ma kata lobale kila fe wal ma kata kurufili la fe ni yete wal ma muso لا تقبل صلاته 40 يوما عليك رب مكاني صلى الله عليه وسلم كادنا اولو يترى لبرك لافه فتر بيناني كيا سريت من علافه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها إخوة المسلمين الخطباتكم هذه الجمعة سنتكلم اليوم الشرك بالله نسأل الله المولى القدير أن يجعل جمعتنا جمعة المبارك وأن يجعل اجتماعنا لهذا مجتمع مرحوما وتفارقنا بعده تفارقا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكافر عنا سيئاتنا وتوفعنا مع الأبرار أما بعد نبدأ الإسلام أماني سيتي ألفه مسامك نيني أو بلادي نجارزة بجماننا جماني يومنا شامل بسيتي ألابرو كسلما بلادي نجارزة وكبر عليه ألابو كاي أمبدا الإسلام بيبولاي فجامنا لله كنا تونا كنا فيني نفر سلما نفر بالكما وديانا بالي مسلما بلادي ما ألما كنا إميننا لا يري لا يرينا نامك نفلا فياي نامك فتروالي يا ربي كم بلا جري كان لا يري لانيا وكبر على ألابو كاي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So brother and sister, as you can see me standing before you, I'm going to try my best to translate some ayah from the Quran and the Hadith from the Sheikh. We ask Allah any mistake that is from me, but any good out of here that's from Allah.
We ask Allah to forgive our sins. We ask Allah to reward the more good deed that we're going to do. We ask Allah to escape from the shirk. Today, Amada al-Islamawu, anga bi kutuba, amina kuma feninka, abifola ulima ashirku billah, ulele ye flanga fuyai, ka fendo ke. it is something that you lay your trust with somebody. You ask help for somebody, which is not Allah. You ask somebody you want to make money. You're going to go to Shaitan, ask him, I need to make money. Could you help me with something that's going to provide me money? Are you sick? You're going to go to somebody. I am sick. I need your help, which is not Allah. So whatever you do, which is not Allah, you help else. You ask for help with anything, which is not Allah, is shirk. It's something that's going to lead you to sleep. Shirk. But the Shaykh going to talk about it. The bottom line is, we have to extend everything. If you have a difficulty in your life, lay your trust on Allah. Ask for Allah. If you have anything, if you need anything, it's Allah who can provide the risk. It's not anybody can do anything. So lay your trust into Allah. Stay away. Katina alaka. We finto anufo mako flanga fuya. Walma abiche maliwa. Walma asirimbi buru lilawa. Ki jigi laukan. Ko be se ki le bokula katina alaka. Abifo le mako flanga fuya. Walma mo shama be bislamawlu nga limene ya be kaka boshi mola. Mo te di lala alaka bile. Mo shama le be bislamawla abe chela be musola. Obeka ka o jigi la fendo ka ko labato katime alaka. Alors que ibina fin la ifarila. Ale tese ki maku ya yanyene maya kono katime alaka. Ibina fin ta yene maya kono ki jigi laka. Ale tese ki bokula katime alaka. Nanya flebi. Islama burufeti shama baby. Ni duro ya mobri kono. Ebeta tafuduru do sirini so volana. O tafuduru sirini to dobarei ko no biya mobili la ko accident so walima no biya mobili la wole bina ke sababu ina kiriyan shama so ki jigi la ukaka tina alaka mali o abe forma ko flanga foya ebeta do be sigi fo so bare do be sigi fo te nika ebeta fo te do la wuli ebeta lu ko ni shama so fo te duguma ni o yinga ko no be fo te duguma ko accident so lo mu ko ni do menebe ala taala ka la tegera mari ande tuwi ka talama lemene yawo be kaka bosana do kama mari ama fo mari islamo be islama ni lemene ya ala mali la ala iya ku beto ala ni ki ya ko di alama ala taala bi da naka de be ka ki otuma na fe ni ki ba ala ka temena a mari e be ke shitira sawile islama ya wuro dengeli na yiri lilla ni bana islama ya wuro dengeli talima illa ba be shitara ka wuro payata shitara donga wuro payata ri o ti ka na jaile o bi ka ba kiri ki da di jara ma ko donc ni mo tula shitara sino sira ko e be tara du shitara ka sino sira ni uta e be tara yere ba dingel ko dingel mi ni dula ko e ti se ka kishi albi ala ka bela kanga ala ka be sutra ala ka benata. Shirk is something to lay your trust with something which is far away from Allah subhanahu wa ta'ala. Example, many brothers and sisters, they have something. They can tie something on the stomach, or they can tie something here, letting know that this one has not had this one. I can make more money, or I can be protected against the evil. That's wrong, brother. Whatever you have over there, I'm saying here now, if you have it, if you do not know, please, when you step away from this mosque, take it out. It cannot provide you. It cannot help you for anything. Allah subhanahu wa ta'ala is the only can prevent you from accident. And some people have a car too. You can see a lot of people, they have a car, they put the same, or even with the car seat, they can put some lemon on the car seat, thinking that
in case of any accident, this one will protect me. But Yazoo be like, that lemon cannot protect you for anything. When the accident going to happen, no matter what is going to happen. عباد الرحمن وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ماذا الإسلام مسألة الله تعالى أبيك كأحد لجي أكبرنا سينما كنا نبي في سورة النساء وسورة النساء نقول مريم ألاكو وإن الله سبحانه الله تعالى لا يغفر أتيافا أن يشرك به ومو كفلا فمالي ألاكا مو نيكلا فلا فباي إكلا كي إكلا مسلي نيفلا فلا ألاكا ألاكو كان كي يافا فلا فما نعم. This is the Quran, Surah Al-Nisa. Surah Al-Nisa. Allah says in Surah Al-Nisa, clear cut. Allah can forgive everything. But if you associate something to Allah, Allah will never, ever forgive you. Alhamdulillah. وقال سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الإسلام الله تعالى ale be yafa dirimu le ma ni min ye ale Allahu Taala diya dirimu min be ni ala tɛ yafa o le ye fila fila ala ka ye o fila fila ala ka ala ko kuma laban kɔnɔ a ko min yafa dirimu le ma min ka di ala diya mɛ fila fila ala ka ni le mɔgɔ mɔgɔ n'i sara n'i ma tuubi ka bɔ fila fila ala ka la n'i sara k'i to a kan i k'i yɛrɛ kɛ kulankuyasu ye. Now, as you can see, brothers and sisters, we going back and forth. We shirk. Allah subhanahu wa ta'ala said, I will forgive everybody. Allah is the merciful. I can forgive all the sin. But if it's come to shirk, I can never forgive the shirk. Brother, shirk is something to lay your trust with something which is not Allah. Whatever happens to you, whatever bad thing, whatever you wish to have, lay your trust to Allah. Call to Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, He's the one who creates you. Nobody else can help you, brothers and sisters. وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Masa Allah Ta'ala avec ka kuma fɛ a ka kuranna seliman kɔnɔ a ko ni mɔgɔ min n'i ye fila faralen ala kan k'i y'a lɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔ firila firi min n'a ka jan ni kɔsegi t'a la mali alisilamɛw masalan filankafoya parce que tuma tuma n'i bɛ filankafoya la sitana b'a jaabi i bolo le ka taga. Bon ni sitana y'a jaabi i bolo ka taga a laban e yɛrɛ tɛ miiri ala ma bilen i laban bɛ kɛ sitana sago ye o tuma na fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ dɔn laban kɛra sitana sago ye i kunnagoyala yarabi ala k'an kisi o ma alhamdulillah amadu alisilamɛw aw bɛɛ lajɛlen ka nabila ibrahima alayhi salam bɛɛ lajɛlen ka a ka kisa mɛn nabila ibrahima a kun tɛ sɔn abada a ka mɔgɔw ka se ka jo sɔn walima ka fɛn dɔ labato min ni ala tɛ kelen ye don dɔ la nabila ibrahima alayhi salam a y'a mɔgɔ ye nabila ibrahima lasigi u ka jow kunna k'u bɛ taa jo lɔgɔ ɲini ka na n'a ye yan'u bɛ bɔ jo lɔgɔ ɲini yɔrɔ la ka na n'a ye o nana sɔrɔ nabila ibrahima ka jeni ta o y'a jo minnu bɛ n'o b'u la bato la nabila ibrahima ka jo misɛnnin bɛɛ lajɛlen kan kari ni jeli ye a fana kan kari la jo la belebele a taara jeli ta ka don o kan na dɔ ye tɛmɛ k'i sigi o de la a y'a mɔgɔw bɔra lɔgɔ ɲini yɔrɔ la ka na o nana ka na jo lɔgɔw bɛɛ bin o do la o y'a don bon kɔnɔ ka taa ye o y'a don misɛnnin bɛɛ kan kiri la o ka nabila ibrahima ɲininka nabila ibrahima n'u kan kiri la cogo di
ando tala ka yoro kalifa ele da akela to ni dikala nabi Ibrahim alayhi salam awale makari malo de aku me ko nu be se ka karo yere ma nabi Ibrahim ko ko jo bele mi flede ni jeni ba kana o kai tra o nyinga ina soro madama na le be afitire ni kan kan la to yamna ale bi se ka ba kala o ko nabi Ibrahim ma ele ko kai ta jo mi nyinga mi anga jo kai ma mu ya jo ke kuma nabi Ibrahim ko na do ke kuma ay ta nyinga aya boro su mo la mo mi ka jo mi se ni no kan kan ya akwanu ya jo e fe no e ase ka boro su mo la nabi Ibrahim ko le na do abo ya mo muna abe fe do la bato fe mi kisi ka kuma muna abe fe do la bato fe mi kisi ka boro lo mo la ko tumana fe ko ni e flanga fu ya le de kai tubi kata Allah ta'ala nabi Ibrahim alayhi salam naliki amallo sira mo be na ta nabi Ibrahim fe o ya soro dibu be mo la ko nabi Ibrahim kuma ala fe wansa akablo ajli ya qur'an se ka kishi nabi Ibrahim ba fo ale si be kono ale ya nyelma ya be kono ale kan da kele penitike o ngalo kele penitike la ale be jorola no ye ala be na le juze chugodi ale be na kishiwa ale tena kishiwa ale be ka ka haminu ye muna mo gola jo lo ni ro la kana jo lo bi o do la ka soro jo kan karla ale le yake me abe fe ka mo le la tubi ma yi wuya fo ye ka fo qualité ale be ka haminu ye madal islamo mo ni dula shirku ya kono eni garu ne be nyona shirku ya kono o kama mado aw bena fen ka bi nyene mayala kay jigin la kan asika ibokula asika udeme asika gbere aboyka abe dole fra ka segeka baba kini ala chegere yala bi ala kan kisam ambali na bala ka bela ko se ka tubi kana ala taala ma yala bu keba ala yala ku kani na. Yeah, at the time of Ibrahim alayhi salam, the time of Ibrahim, it was a lot of worship of the other. One day they gathered together, they said they're going to go look for firewood to worship the other. And they left Ibrahim alone in the room with the others. By the time they came back, Ibrahim took the shepherd or knife. All these others was in the room. Ibrahim took the shepherd and shot everything, damaged completely. And the bigger one was there, and took the shepherd and put on the bigger one. So when they came back, they see the idol, they all was destroyed. They were like, wow, who did this to our idols? And Ibrahim alayhi salam was sitting by himself. And they asked Ibrahim, why would you do this to our idols? You're the one who was left here. When we left, it was nobody. You're the one who was here. Why would you do this to our idol? Ibrahim said, I did not do anything. They said, you did it. And Ibrahim said, okay, you know what we're going to do? You see the bigger one over here, ask him. He might did it or he know who does it. Because that's a big one. Listen, Ibrahim, are you out of your mind? How can we ask somebody who cannot speak, cannot touch, cannot even point to something? Ibrahim said, okay, if you know that something that cannot help you, cannot speak, cannot talk, why will you worship them? Why will you lay your trust in them? Please come back to Allah subhanahu wa ta'ala. That's the one that is going to help you. These others cannot help you. You see, you cannot even defend yourself. You see, children all being destroyed. You can't even solve. In the day of resurrection, when we all gather together to go to Ibrahim alayhi salam, we're going to ask for help. Ibrahim, right now we need help. Please call out to Allah to help us. And Ibrahim going to say to them, you have to be like, it's anything I can do today. Because in my daily life, I lied once. When my people came to me asking who destroyed all this idol, I lied to them. I told them I didn't do it, and I did it. So I cannot help you. The bottom line is, shirk or worshiping idol is going to take you to lie. Whoever worship idol, they're all lying. They're going to lie to you. When you come to them, they're going to ask you, or they're going to imagine, or they'll work with the shaitan, with the shayateen. They're going to tell you something that you can't even believe it. You can't even imagine. So they always, as long as you're worshiping Allah, or you're worshiping other, or you lay your trust on,
So those things, you're always going to be a liar. But if you come to Allah, when you worship Allah, you lay your trust to Allah, you have nothing to rush you. Alhamdulillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الذهاب راحفين وسراحة ونجينين. أما الإسلام على كلام محمد صلى الله عليه وسلم أكو أتيتها كفوكم مغدو يتها يقولوا بمغدو في أتيتها كي ترى ما كتا يقولوا بمغدو في سواء دينكو بلا ebiti yakulo be naso yebina denso wal ma ebiti yakulo be naso yebina nafuruso wal makata kuruni fle ka kuruni yereke ka jeze malma musu ni kuruni konu farala nyonka ka fara nyonka kala wuri sanve ka jeze ka chibula ni dokon majan dokon mebiri sigatula aywa ni le tagala sa elle ta mo mi ma o ye mo jigi tege bagali yi nale ma wuya fale ti balo ale sigi de be bon kono bon ele mo jigi tege ni jigi tege baga o sigi ni o be tagala jigi tege baga sigi be bon kono ale be ka nalu mama kono ni don nana afo na fo fe no le fuyi abina ngaru le fuyi setaye kolombaga tayila kafoko ay loli dole ko la loli fo itola ele yere kuma kan abole lasi ko irema akasha musu kundala amalma musu ayya fama la tiene ba da madi makunya akasha musu kundala no tala ale labere kala ife abeta ko a kwa amalma musu kina na muna kama juya kabile ne fuche musubere takaba amakutene la bele ne fuje to fe ka ne bele ina na wole la ko do me fe ka ke yin cheke ntai ne be fe cheke tali Allahu akbar na ma muso sila jigi tege ba ko sisa jigi tege ba be na mu fo aba ko kwila ko nga kuruni yere kele kuruni be tasisa aba fara nyon ka fri duguma donc wala sa to ni do ma bi do reja ni do jana ba fo ko imani jani ne be ko do folati ibamale ta fa siri bere sabu ni be ro mina sisa iche ayebe fe ki labdali imani ele ra kuma le beta ka lase ko ima donc fo yake hakiri mali ayike ko no bagay sekaye silamaya dina mi ne madina ye dina mi kasam ka silamaya bo ne madina ye dina mi kapsa ni silamaya yote silamaya dina c'est la meilleure religion silamaya dina mi dina bere tese ki comparer silamaya dina ma mais na ya fi amala islamo nalaw tala ye bara do yira anna ko madi ale alaye o yoroni na abe boda do dama kaye nike yaye kwangala ta dutigi bara angala ta la balike la bara kwangala ta kurufiri la fe angala ta turabuchi la fe kwangala ta lulufle la fe ala tira sallallahu alaihi wasallam abika ko kumalifo angala ta la balike la fe angala ta kurufiri la fe angala ta lulu la be bara fe katay lulufle kwangala so ni bera ni shila jini ako ni mo mi ni wilila kata lolo la jebara fe wal ma kata lo bel kala fe wal ma kata kuroni fil fe ni yeche wal ma muso la tuqbal salatuhu 40 yawma alati la kuma kali sallallahu alaihi wasallam kadanna ollo itala la bel kala fe fotere binani ku ya selite na ala fe tere binani mo jolu na fola bi ko mo don na ka be lagbali ke wallahi ebe mo girinto e katra ebe mo girinto e katra tuma do ere ke hala tira mo ere tse ka daraka nya soro kuma be tira mo ale ma do sheya ko du tasoro nan to la sirila ama fela fatia to no idina siratul mustaqim ala yankala ka ambla sirala yumanka
k'a sɔrɔ anw m'o fɔ a da dusukun na maliw an ye tubi ka taa Ala ma yala bi ne aw k'an bɛɛ lakana Ala ma kɛra na Muhammad alayhi salamaw ni y'an ka kutuba laban ye عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفاءهم الله فيه رواه المسلم أما الإسلام نيجي حديث من ابن عباس بن جرير رضي الله عنه لما نجينا قال أيالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام على كلا نمان كسباي ما من رجل مسلم أقول سلامة يموت ناصرا فيقوم على جنازته نيوري لك أكاسك يا جنازة 40 رجلا نوكلا تبيناني سرلا وكوننا او جنازنا تبيناني سرلا او جنازنا كونو لا يشركون بالله شيئا او تبيناني الكلمة فلافر على كان إلا شفاءهم الله فيه وتمنى في قالوا تلابي يفعلك او جمعكوما أني سفر مي نادلا أو نيف نوبنا السلاكا على بي يفعلك او سفر donc o b'a yira na mali alislamu ni bali kɛla mɔgɔ bɛ taa suguya janaza kɛyɔrɔ la n'a fɔra waati min na ko su bilala ɲɛfɛ imamu bɛ na ka na seli su kan mɔgɔ tɔw bɛ sɔfa ta imamu kɔfɛ o tuma na fɛ k'a daminɛ imami la fo ka taga se mɔgɔ 40 aw bɛ na seli su kan a kelen si kɛ yen min ka fila fara Ala kan walima tafo sirilen bɛ dɔ cɛ ma min jigi lalen b'o kan ka tɛmɛ Ala kan walima tafo dɔ tɛ boro la min jigi lalen b'o kan ka tɛmɛ Ala kan o tuma n'a fɛ ko Alahu Taala bɛ yafali kɛ o jama ma ka ban ka yafali kɛ safure ma Allahu akbar o tuma n'a fɛ maliw n'an y'a filɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ Ala jɔyɔrɔ tɛ anw bolo bilen anw kɛlen bɛ sisan ka Ala yɛrɛ pilasi ta an ka ɲɛnɛmaya la adamaden tɛ ko foyi kɛla bere k'i yɛrɛ tabakale Ala la n'adamaden banana ka se degere dɔ la o tuma na fɛ a bɛ fɔ banabagatɔ ɲɛnɛ ko ni bana nin mɛnna i la i tɛ nin ɲaɲini banabagatɔ caman de jigi tigɛlen bɛ taa kiyama k'a sɔrɔ limaniya tiɲɛna jɔn de bɛ limaniya tiɲɛ mɔgɔ minnu bɛ taa banabagatɔ fo yɔrɔ olu bɛ ka banabagatɔ ka limaniya tiɲɛ Alahu Taala ka dani kɛ ni min banna wallahi ɲɛnɛmaya kɔnɔ Ala ka ni min dɔnna ni ma bana ni nin n'a ma bana o tɛ ni ɲuman ye Ala kira ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam n'o ka tere 3 kɛ don min o ma dɔ ka kunkolodimi mɛn o ma dɔ ka farigba mɛn o bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an tɛ Ala wele i b'a sɔrɔ Ala digini b'an kɔrɔ dɛ an ma dɔ ka kunkolodimi mɛn an ma dɔ ka farigba mɛn o bɛ yafa ɲini kɛ Ala fɛ sahaba dɔ ye cila ɲininka don dɔ ko cila sallallahu alaihi wasallam a ko o tuma na fɛ o mɔgɔ dɔw bɛ se ka Ala dari farigba la wa a ko ni nin n'a ma bana ko bana tɛ ni farikolo n'ale ye ni don a la k'a ma bana k'a fɔ k'o tɛ ni ɲuman ye donc mali alisilamaw n'an y'a filɛ silamɛya histoire kɔnɔ y'a ye cɛ dɔ nana don dɔ ka na ɲɛbɔ Ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam cila jara ye a ko cila ko na ko walayi ko i ka di n ye n denmuso bɛ n fɛ n ka so walahi n ye n denmuso kanu n'i ye n bɛ fɛ i ka n denmuso furu kira ko sahaba cɛ ma a ko i denmuso bɛ cogo di mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ furu f'i y'a jogo la a ko i denmuso bɛ cogo di a ko ne denmuso ka ɲi dɛ ko kabini Ala ye ne denmuso da hali kunkolodimi ma n denmuso minɛ ka ye tellement que a bɛ ka denmuso malo don kira ko kuma ka ɲi de a ko i y'a fɔ min kɛ ko depuis Ala ye denmuso di ma ko kunkolodimi ma minɛ ko o bɛ wasa kɛ ko ne ma se denmuso ma bilen a ko ne ye Ala ta de ye n'a donna farikolo la tuma dɔ fo farikolo b'a sa k'i ba bɛ bana a ko ni nin n'a ma bana k'o tɛ ni ɲuman ye
o kɔsɔn o de ye tiɲɛ y'an fɛ bi ko tiɲɛ k'a la gɛrɛ dɛ k'a tɛ bana na ni ɲuman t'a la i y'a ye ni ɲuman t'a la o kama n badenw an ye segin ka taa ala ma an ye tubi ka taa ala ma ni ala taala sɔnna ni ala ka waati bɛrɛ yira an kɛnɛ na ayiwa ala ye an kɔnɛlen yɔrɔ yɔrɔ a bɛ bɔda dɔ di anw ma bɔda min ka kan ka d'a ma n'an ka kan k'o kɛ inshallah wagati nataw la an da bɛna na s'o ma ala ka kuma wɛrɛ d'a ma ala k'an ka bato minɛ na. This was narrated by the son of the Abdullah ibn Abbas. He said he heard the Prophet saying, sallallahu alaihi wasallam, he said, if somebody, anybody among you passed away, if it's a brother passed away among you, and you are trying to pray over his blood, these brothers do not associate any partnership with Allah. They do not tie anything. And the group of people that pray upon this brother, if it's among the group of 40 people who have a clean, pure heart, do not associate anything with Allah. Wallahi billahi ta'ala, Allah will forgive this brother, and Allah will forgive this group. I don't know if you understand. Let me come back to it. If somebody passed away, do not associate any shirk. He was believing Allah, and the death came to him. And we have a group in the master right now. We more than 40 people. And if we can get 40 Muslims who do not associate anything, any partnership with Allah, these 40 people, Allah will forgive the disease, and Allah will forgive all the group. So this means shirk is very important, and Allah give us a way. Allah do not talk about any sin right here. He did not say if anybody is fornicating. He said if you do not associate anything, and these 40 people do not associate anything, you will be forgiven. اللهم هدينا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر والدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر حينا وميتنا اللهم اغفر حينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا والانشا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على اشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين.